Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. I know that it's been a couple weeks since I've done a live video, but welcome back. Today, I'm very excited to be partnering with my friends at Q Latinx for Hablemos de Sexo. It's a little sex talk. So we're going to play some fun games. We're going to give away some prizes. We're going to do some trivia. There's a whole lot that's going on. But I know that a lot of you might be surprised to see me with a Latin outreach organization because I do not speak Spanish, but I have someone very special here that's going to give information to everyone. But go ahead and give this video a share while I bring her on. But at this time, please welcome to the virtual stage. This is the very beautiful Italia. Hi. Hello, everyone. And hey, Addison, how are you? Looking great, like always. Thank you so much. I'm doing well. How are you? Not bad. I'm actually in the beautiful campus of Rollins College. It's just such a nice day to walk around. It's, well, you know, you are better than me because I think that it is hot as hell. But if you would like to walk around, that's fine. I'm sitting inside in the air conditioner, so it's fine. Now, why don't you go ahead? Yes, go ahead. Why don't you go ahead and just introduce yourself to everyone? Go ahead and tell people to share the video. Let's get some people in here, and then we'll start with our fun games. Perfect. Let's do in English and then Spanish, or would you like for me? Okay. Hey guys, my name's Italia Rico. I'm the Q Latinx Hablando Alto ambassador. We are here to educate, to empower, to prevent certain ideologies that only make sure that certain diseases or let's say barriers to our community, our Latinx community, feel oppressed. And so with Q Latinx right now in Hablando Alto, we're educating about HIV and about AIDS and the resources that exist and how we can connect the vulnerable populations. Like one of us would be Latinx. And so we're here to help, we're here to inform, we're here to educate and spread the word that you can live a life, healthy life, a long life with HIV. It's not the end of the world. Science is there. Your community is here for you, so you're not alone. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Italia Rico. Estoy en estos momentos en Rollins College y estoy aquí con Addison para hablar sobre cómo tener una vida sexual saludable, cómo tener una pareja o tener su vida en orden en cuanto a la salud, en cuanto al VIH, en cuanto al SIDA. Todos los recursos existen, no te preocupes, puedes vivir una vida normal, saludable como todo el mundo porque tenemos los medicamentos, los tratamientos y por eso estamos aquí. Q Latinx está aquí para ayudarte, para decirte dónde están los recursos, para darte los nombres, números y organizaciones que están para apoyarte. No estás solo, sigue adelante, estamos aquí como comunidad, unidos y fuertes como siempre. Very good. So what we're going to do, ladies and gentlemen, make sure that you go ahead and share this video. Let's get some people in here. This is absolutely free for everyone to play. I've got some amazing prizes to give away courtesy of Q Latinx. Chicos y chicas, tenemos varios premios para todos, así que por favor estén atentos. Gracias por estar aquí en estos eventos. Como te digo, somos Addison e Italia. Vamos aquí a hablar sobre el sexo, cómo tener una vida saludable, sexual, hermosa, rica con nuestras parejas y también jugar, hacer unas actividades y aprender así de la mejor forma. Los premios también tienen algunos kits gratis para que te puedas llevar en la casa y hacerte la prueba del VIH. Todo es gratis, así que por favor jueguen y bienvenidos y traigan a sus amistades. And the first thing to do, so we're going to be giving away a $100 gift card as well as an entire big swag bag, including an at-home HIV test, t-shirts, candy, cups, all that kind of stuff. So along the bottom of the screen right now, there's hashtags that are scrolling. Go ahead and share those hashtags and then go ahead and post why it's important to get tested and to know your status. So as long as you go ahead and do that, then you will be entered into our drawing and you could be taking home a $100 gift card. Y si quieres ganarte unos $100 en una tarjeta de regalo, mira abajo, están el hashtag del movimiento que deberías seguir y de pronto ganarte esos $100 y a la misma vez un kit gratis para tu casa y hacerte una prueba gratis sobre el VIH. All right, so while we go ahead and prepare to start, everyone that's going to be playing along at home, it's going to be easier if you have a piece of paper and a pen or a pencil so you can keep track of your score. This is so exciting, Addison.
I'm excited too. It's going to be a lot of fun. So everyone go ahead and get a piece of paper and a pen or a pencil. That way you can keep track of your score at home. All the answers for the questions that I'm going to ask, you're going to type the answers in the chat. But to keep track of your score, you want to just go ahead and have a piece of paper and a pencil handy. So go ahead and get those, and then we'll start our first round in just a couple of minutes. Ok, chicos y chicas, audiencia, por favor cojan un lapicero o un lápiz y un pedazo de papel y alístense porque vamos a hacer unas preguntas y ahí ustedes van a poder escribir sus respuestas o de pronto los puntos que se ganen cuando estén jugando la actividad. Vamos a darles todas las instrucciones, no se preocupen. Por favor, un lápiz y con qué escribir y dónde apuntar. Y también en el chat pueden poner sus puntos o pueden poner sus comentarios, etc. Very good. So remember, go ahead and you can share why it's important to get tested using those hashtags. We have somebody back at Q Latinx headquarters that's going to be collecting all those entries, and then they're going to let me know who the winner is later on this evening. Remember, this is also best viewed if you have a cocktail. So if you're at home or if you're somewhere safe where you can drink, go ahead and pour a glass of wine, have a cocktail, have a beer, have whatever. We're going to just talk casually and play some games about sex. And it doesn't help, it doesn't hurt if you get drunk along the way. Y claro está que la actividad no debe ser aburrida. Pues si tienes algo de alcohol o algo como para hacerte sentir un poquito más, no sé, un poquito más cómodo en la actividad, puedes hacerlo en casa. Disfruta el momento, aprende y está con nosotros unidos en la comunidad, educándonos. Y de nuevo les decimos que las respuestas y los puntos del juego y la actividad también las vamos a seguir con alguien que está ya en las oficinas de Q Latinx. So no se preocupen por los puntos, pero cualquier cosa pueden anotarlos, como les dije, en su papel. All right, so our first thing that we're going to do, ladies and gentlemen, you're going to type all of your answers in the chat, remember that. We're going to go ahead and we're going to start with a fun little game that I created many months ago when the quarantine first happened. But for those of you, I mean, you all are grown and you all know, but sometimes sex involves lots of different things. So one tool that a lot of people like to use to prepare for the act of sex or to get in the mood is the use of porn. So we're going to play a little game right now all about porn movies. Esta va a ser bien interesante. Esta actividad que sigue va a tener que ver con el porno, porque a veces en algunas parejas o algunos de nosotros nos gusta prepararnos para la actividad sexual viendo algún tipo de porno, algo que nos ayude a de pronto aprendernos un poquito con nuestras parejas. Entonces, de esto se trata esta actividad. So I'm going to give you the name of an adult movie, and it's your job to write down in the chat if you think it's a real porn movie or if it's something that I make up. So you just write if it's a real porn or fake porn title, and then we'll go from there. En esta actividad, Addison va a decir el nombre de una película. Si tú piensas que es una película verdadera de porno, entonces pon que es real. Pero si no piensas que es de porno real, entonces di que no es de porno. O escríbalo en tu papel. Yep, so just make sure you type your answers in your chat. I'm going to read you each porn movie twice, and then Italia's going to give them to you as well, mostly because I think it's going to be fun for her. She's clearly a good Christian woman, and it's going to be funny for her to say these filthy adult movies in Spanish. Oh, Addison, I'm an anthropologist. I am great with communication. Trust me, this is going to be a no judgment zone. We're here to be open to the community. That's what it's about, right? Absolutely, I like it. All right, so our first porn movie is Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop es la primera película de porno que vamos a poner. Pon si es real o piensas que no es real en el chat. Por favor, pon real o no real. ¿Será una película de porno? So go ahead and write down if you think Beverly Hills Cop is a real porn or a fake porn. Beverly Hills Cop. ¿Será de porno o no será? We've got people typing the answers in the chat right now. Let's see. Vamos a ver. Estamos viendo algunas respuestas. All right, if you said that Beverly Hills Cop is a real porn movie, then you're correct. Si dijiste que sí es una porno, claro que sí, es una porno real. Esa es una película de porno. So you will get 1 point if you got that correct. Tienes un punto si dijiste que es real. Lo puedes anotar. The next movie is called
By Curious George. By Curious George es la siguiente película. ¿Será de porno real o no será de porno real? We'll let you go ahead and write your answers down in the chat. Write down if you think it's a real porn movie or a fake porn movie. It's By Curious George. By Curious George. ¿Será una de porno o no será una película de porno? Ponlo en el chat, por favor. ¿Real o no real? We've got some of the answers coming in. I feel like everyone has seen this because everyone is saying that it's a real movie. Oh, wow, I guess I'm the one that hasn't watched this one. Okay, pues parece que todo el mundo ha visto esta. By Curious George is a real movie. So if you got that, you get 1 point. Tienes un punto si dijiste que sí es una película de porno real, By Curious George. Y si no la has visto, bueno, será verla. Our next movie that we have is Little Oral Annie. Little Oral Annie es la siguiente película. ¿Será de porno real o no será de porno real? Pónganlo por favor en el chat. Siguen en la actividad. Estamos aprendiendo de películas de porno. ¿Será esta real? Little Oral Annie, a delightful little parody movie about a little orphan girl who can't stop sucking dick. Ah, esta es una película de una chica que no puede parar de pronto disfrutar el pene. Oralmente. We've got some answers coming in. Someone says real. We've got someone that says fake. Hay gente que dice que es real y hay otras que dicen que no es real. ¿Pero será real, Addison? Is it a real one? Little Oral Annie is a real movie. So it's a real porn movie. It's a real porn movie. Entonces sí es una película real. Si pusiste real, ese es otro punto. Anótalo en tu papel. Next up we have, it's another parody movie called Raiders of the Lost Ass. Raiders of the Lost Ass. Uh-huh. Es otro título de una película que quizás es de porno o no. ¿Será de porno? Dime. Ponlo en el chat. ¿Real o falso? I like that. And if for any of these that I made up, if there's a producer out there that would like to sponsor the making of this movie, I will be more than willing to come give my artistic input. Very creative. Muy creativa, Addison. All right, we've got our answers coming in. The title was Raiders of the Lost Ass. So you got a couple more seconds to answer that question. Tenemos unos segundos más para poder poner sus respuestas en el chat. Por favor, digan si es real o si no es una película de porno. ¿Qué piensan? Raiders of the Lost Ass is fake. Ah, esta es falsa. Raiders of the Lost Ass. That was a good title, Addison. I like that one. Muy creativa. Ella se inventó ese título. Next up, we have The Twilight Bone. The Twilight Bone. Esa es otra película. ¿Será que Addison también se creó ese título o será una película de porno real? Ponlo en el chat. ¿Real o falso? It's a movie so it's all shot in black and white, and it's very like spooky. It involves like ghosts and aliens and things like that. Ooh, I would probably be interested in that one. Esta es un poquito futurista. Es sobre los extraterrestres y el espacio. ¿Será esta una película de porno real o no? We've got our answers coming in. The Twilight Bone is fake. Ah, esta es falsa. También fue una creación de Addison. So if you got that correct, then you get to have a point. We've got a couple more. No, go ahead. Tienes un punto, anótalo en tu papel si dijiste que este era falso. The next one, I Dream of Weenie. Yo sueño con Winnie. I Dream of Winnie. ¿Será esta otra película o título creación de Addison o será una película porno? ¿Real o no real? Ponlo en el chat.
There's either some people that watch a lot of porn, and no judgment because we've been in lockdown for 3 months. So maybe Right? you've seen everything that's there, but a lot of people have gotten all of these correct. Wow, ok. Well, Addison estaba compartiendo con nosotros que de acuerdo a las respuestas de hoy, los chicos y las chicas están viendo bastante porno y de hecho es normal porque hemos estado en una cuarentena, de pronto más encerrados y es una forma de pronto desestresarnos o de amar a nuestros amados. All right, so I Dream of Weenie is real. Esta sí es una película real. I Dream of Weenie. Our next one, we've got 3 of these left. Our next one, because you're an anthropology student, Jurassic Pork. Oh, I love it. Bueno, la siguiente es Jurassic Pork, como si fuera de Jurassic cerdo, pero en vez de park, como parque, en inglés sería como de puerco. Será el título de una película de porno, Jurassic Pork. ¿Real o falso? Ponlo en el chat. And in the meanwhile, can you tell me what your shirt is about? It's so cute. I love the colors. It's me all over it. I knew it. I was like, that's gotta be what? I love it. I love what you did. Thank you. All right, so we've got the answers coming in. Brian says fake. Ricardo says fake. Emily says fake. Joey D says fake. Everyone says fake. Jurassic Pork is real. Wow, aquí la mayoría de personas dijeron que era falsa, pero en realidad es verdad. Jurassic Park es una película porno. Make sure you rent it whenever you have some downtime. Hay que verla, definitivamente hay que verla. The next one is I'm sorry that you have to translate this, but this one is called Gone with the Fist. Gone with the Fist, o sea, como quien dice, me voy con el puño. ¿Será esta una película de porno o quizás no? De pronto fue una creación de Addison. Por favor, ponlo en el chat, ¿real o falso? We've got some answers coming in. We've so far split 50-50. Someone says real, someone else says fake. Estamos 50-50. La mitad de las personas dicen que es real y la otra mitad dice que es falso. ¿Pero cuál será? Gone with the Fist is fake. Esta es falsa. No es una película de porno. Gone with the Fist. Irme con el puño. All right, 2 more. The next one is another parody movie called Buffy the Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer. I think everybody could probably link with this one. ¿Será esta una película de porno o no? Simplemente nos está llevando a la historia hacia atrás. ¿Real o falsa? Ponlo en el chat, por favor. We've got our answers coming in. This would be a very interesting series that I would probably like to watch. Okay. Do you know a little bit about this one? I do not, because I am I'm a Christian woman and I'm also a gentleman, so I don't watch filthy things online. Totally understand. Like we said, y como dijimos, free judgment zone. Aquí todos nos amamos, nos valoramos nuestros valores. Estamos simplemente hablando de algo abiertamente para educarnos. All right, our answers are in. Buffy the Vampire Slayer is real. Ah, esta sí es una verdadera de porno. All right, well, we have to add it to the list then. All right, and then our final one, Snow White and the Seven Dicks. Ah, Blancanieves y los 7 penes. ¿Será esta una película de porno o no? ¿Real o falso? Ponlo en el chat, por favor.
Snow White and the Seven Dicks. We had someone said, wow, definitely real. Oh, Lord. The answers are coming in. Snow White and the Seven Dicks is fake. Esta no es una película de porno, pero el título estaba bueno. Quizás algún día alguien la va a poder escribir. So I believe there was 10 of those. So everyone go ahead and type in the number that you got, how many points you got correct. Bueno, ahora ya terminamos las 10 preguntas. Anoten, por favor, o hagan el cálculo de cuántas de ellas tuvieron correctas. Pongan los puntos, súmenlos al final, en su papel. Emily got 8. Emily tiene 8 puntos. Purple Love got 4. Purple Love, amor púrpura. How much does she have again? I'm sorry. She had 4. Joey had 4. 4. Joey también tiene 4. Brian got 8. Brian con 8 puntos. Ricardo got 3. Y Ricardo con 3. ¿Quién más? ¿Quién más está jugando? Who else is playing, Addison? We also have M. Delgado had 6. M. Delgado tiene 6 puntos. Muy bien, sigan adelante. So it looks like the 2 top scorers were Brian and Emily with 8. Brian y Emily han empatado con 8 puntos. Felicitaciones, chicos. So you all, I'm going to write down your names. Vamos a anotar sus nombres. And you all will be in a drawing for prizes at the end of the show. Y van a estar en una rifa de premios para lo último de este evento. Así que, por favor, manténganse en el evento, educándonos y esperando los premios. All right, so what we're going to do now is we're going to take a very quick and efficient commercial break. Remember, on the bottom of the screen, there are 2 hashtags that are ticking. So go ahead and we're going to put like 5 minutes on the clock. So go ahead and take time to write why it's important to be tested and use those hashtags. Everyone that does that will be included in a drawing for a $100 gift card, as well as some fabulous prizes from Qlet. Vamos a tomar un break. Vamos a tomar unos 5 minutos. Así que mientras tanto, si ven los hashtags de abajo para poder ganarse esos $100, hagan el hashtag y escriban, por favor, posteen, porque es muy importante hacerse la prueba del VIH, porque es importante saber ese estatus, ¿cierto? Hagan el hashtag, posteen y así se podrán ganar esos $100. All right, so we're going to put 5 minutes on the clock. I'm going to remove both of us from the stream, so you can take a break as well, Italia, and then I'll come back and we'll do another round of games. All right, nos vemos en 5 minutos, chicos, y nos devolvemos aquí en el centro. All right, Addison, I'll see you in 5. Okay.
Boys and girls, we are back from that very quick and efficient commercial break. I'm going to go ahead and bring Italia back into the stream. Hola chicos y chicas, a todos mi comunidad Latinx. Aquí estamos de vuelta, bienvenidos. Just a reminder, you can go ahead and share this video. Bueno, mientras tanto, mientras todos están volviendo aquí a la sesión, estamos aquí con Q Latinx. Fue fundada de respuesta a lo que pasó aquí en Orlando, Florida, en Pulse Nightclub, donde perdimos a casi 49 personas. De hecho, yo conocí a una de esas personas por medio de mi tax account o mi contadora. Entonces, de pronto un silencio de 1 minuto por estas 49 personas, yo diría, mientras estamos aquí todos cuadrándonos de nuevo en la sesión. Addison, do you think we can do maybe a minute moment of silence for our 49 lives that we lost during COVID? Thank you so much. And that's just also waiting while we have everybody back in session. I guess let's start now. Perfect. Empecemos el minuto en esos momentos de silencio. Okay, perfecto. Muchas gracias a todos. Thank you, Addison. Thank you, everyone. Like I said, this is a moment of silence for the 49 lives that we have lost at Pulse. This is why Q Latinx is so powerful, because as a community, we responded and we became a unit here. Many organizations, what we want to do is connect vulnerable people to the right resources that exist. And in this case, we're talking about HIV and AIDS. It is possible to live a normal life with HIV. It's not the end of the world. We have the resources. We're here to help with Hope and Help, Q Latinx, the Center. There's so many organizations. We're here. Miracle of Love. I can name them all. If I can name them all, and I'm just an ally, guys, we're here to make sure that you have the information. Estamos aquí para informarles y educarles de que están los recursos. Sí puedes vivir una vida normal, sana y saludable con el VIH, porque si están los medicamentos, si están los recursos, tenemos todas las organizaciones aquí con Q Latinx unidos para ayudarte e informarte. Absolutely. And Q Latinx seeks to center and empower the most marginalized members of our community, establish affirming and supportive healing spaces, and to build a strong and united community. Like Italia said, we're very lucky in Orlando. The Pulse tragedy, and even beforehand, there were so many amazing resources, but the events that happened at Pulse made the community come together even stronger. And there are resources upon resources upon resources for anything that any LGBTQIA or ally needs, as far as medical care, HIV testing, STI screening, if you have mental health issues, of literally anything that you have that makes your life not the best that it could be. There are resources and communities, community spaces in Orlando that care about you and love you. So definitely take advantage of it. Como dice Addison, básicamente están las organizaciones aquí para ayudarte en cuanto a tu salud. No tienes solamente que ver con SIDA o con VIH, puede ser algo de salud que necesites ayuda, algún tipo de medicamento o tratamiento, de pronto salud mental. Estamos para ayudarte. Por favor, mantente en nuestros eventos para educarte y saber dónde están los recursos. Hablamos español e inglés, no estás solo o sola. All right, so we're going to do another little round of trivia. These are 10 questions. They're all multiple choice. So you're going to either type A, B, C, or D in the answer in the chat for your answers. Ok, entonces vamos a una actividad segunda. También tiene 10 preguntas, pero en cada pregunta vas a tener opciones. En tu papel pon en la primera pregunta A, B, C, D o E. Esas son las respuestas. All right, so question number 1.
Why were pubic wigs worn in the Victorian time? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué será que se ponían algún tipo de pelucas con pelo púbico en la era de la Victoria? ¿Por qué Is it será? A, to conceal the genitals during sex? ¿Será para A, de pronto cubrir esa parte genital privada durante el sexo? B, to hide diseases like syphilis? C, ¿será para cubrir algún tipo de enfermedad transmitida sexual, como digamos el sífilis o algún tipo de enfermedad? C, it was the style. Simplemente C, era de parte del fashion, estaba in, todo el mundo lo estaba haciendo. Or D, it was to prevent bugs like lice. O D, de pronto era preventivo para que no les dieran piojos allá abajo. So go ahead and type your answer in the chat. A, B, C, or D. ¿Será A, B, C o D? Por favor, pónganlo en el chat. We're going to let people type in. We have a couple of people that said it was D, to prevent bugs like lice. We had someone guess that it was C. Que tienen que ver de pronto con el poder cubrir esta situación con los piojos en la parte pública. The correct answer, pubic wigs were worn in Victorian times to hide diseases like syphilis. Ah, de hecho, la respuesta correcta era, which letter was that one, Addison? Was that B? It was B. Yes. La respuesta correcta es B. Era para cubrir algún tipo de enfermedad como el sífilis. Well, that's good to know. I had no idea, Addison. Right. Our question number 2 is true or false? Okay, la segunda pregunta es, ¿verdadero o falso? Humans are the only animals who have sex for pleasure outside normal reproductive cycle. Los humanos son los únicos que tienen la vida sexual fuera de su ciclo sexual. Can you say that again? I just want to make sure that I'm translating this correctly. Humans are the only animals who have sex for pleasure outside normal reproductive cycle. Perfect. Los humanos, somos los únicos animales que tenemos sexo o una actividad sexual por placer fuera de lo común que es de pronto producir, reproducir y tener otros hijos. ¿Seremos los únicos animales que tenemos sexo por placer fuera de también reproducirnos? ¿Falso o verdadero? Por favor, pónganlo en el chat. Looks like everyone is saying false. The correct answer is false. Dicen todo el mundo que es falso y están correctos. Sí, es falso. Muy bien. Question number 3. If you have a headache, can having sex help make the headache go away? Yes or no? Tercera pregunta, ¿sí o no? ¿Será que tener sexo o la actividad sexual te va a ayudar a quitarte el dolor de cabeza? ¿Sí o no? Ponlo en el chat, por favor. Everyone is saying What yes. does the public say? Everyone is saying yes, which means that you cannot use the excuse that I have a headache. You can't use that. But the answer is true or yes. Ah, pues la respuesta es sí, o sea que no hay excusa. Si tienes un dolor de cabeza, de pronto es una buena opción tener un poquito de sexo con tu pareja. And that's because sex releases endorphins, and endorphins are a natural chemical that help eliminate pain. Ah, porque entonces si tienes sexo, tienes unas hormonas que te ayudan a sentirte ese placer, ese bienestar, ese tipo de liberación. Y entonces a la misma vez te está quitando ese dolor de cabeza. Tienes la función y el enfoque en otra cosa. Question number 4. What are the benefits of semen? Ok, ¿cuáles son los beneficios del semen? Esa es la cuarta pregunta. A, it's considered an antidepressant. Es antidepresivo. A. B, it can lower your blood pressure.
Te puede bajar la presión. B. C, it's good for the skin, preventing wrinkles. Ah, te quita las arruguitas de la cara, o sea, te ayuda para la piel. C. Or E, all of the above. O E, todos. Bueno, ojalá sea E. Vamos a ver. Pongan por favor en el chat. So A could be an antidepressant, B can lower blood pressure, C is good for the skin, or D, all of the above. Bueno, A, B, C o D. Oh, I think I said E the first time. So D and E are the same thing. Oh, D y es lo mismo. Significa que todos. The answer is D, all of the above. Sí, sí son todos. O sea que la respuesta es D o E. Tienes el punto ahí en tu papel. Our next question. Where did the term blowjob come from? Oh, ¿de dónde viene el término de, disculpen, de chupar o de tener sexo oral? Blowjob, se dice en inglés, ese tipo de placer que uno le da al pene oralmente. ¿De dónde viene blowjob? ¿De dónde viene esa frase? Y las respuestas son... A, someone, an old John named Blow who always and only requested them. De pronto había un chico que también tenía ese nombre y a toda hora lo pedía. Se llama... B, when women used to visit men's colleges, they would sign in under the pseudonym Blowsy. De pronto las chicas en las escuelas universitarias, cuando estaban atendiendo a ciertos grupos, ponían que su sobrenombre era... what was it again? I'm sorry. Blowsy. Blowsy. Okay. Uh-huh. Su sobrenombre. Esa es la respuesta de las chicas con su sobrenombre Blowsy. C, it came from a musician who said it was like playing a horn. Pues o sea, de pronto fue un músico que tocaba la corneta y de pronto él fue que se inventó este término de blowjob. C. Or D, it was a merging of the Victorian slang for a prostitute and ejaculation. O simplemente significaba eyaculación o prostituta en cuanto a la era victorina. Entonces, de pronto tiene que ver con la historia. Esa sería la respuesta D. So you can answer A, B, C, or D. A, B, C o D. ¿Cuál será la respuesta? ¿Tendrá que ver con la historia? ¿O qué será? No sé. Hoy estoy aprendiendo muchas cosas. I'm learning so much, Addison, honestly. See, we're not just having fun, we're learning and we're having it's educational. So that's what we're here for. Exactly. And I think it's very important to be open about this because the more open we are, the more we can target all this statistics. We don't need increments of more infections if we know how to prevent them or if we know how to live with them without having to transmit to others. So the resources are there, and that's why we're here, to make sure that you know that they're there. Absolutely. And it's also really important to realize that everyone on the planet has sex. And there are so many different ways that you can have good, healthy sex that there's no room for judgment. So whatever you decide to do to get off, do that. But as long as you are smart and you're safe about it, then there's nothing wrong with anything that you desire. Aquí lo que comparte Addison es que es muy importante hablar sobre estos temas y estar abiertos sin estar juzgando a nadie ni nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos sexo en algún punto de nuestras vidas y es bueno saber la información para poder tener una vida sexual saludable. Por eso estamos aquí, para hablar abiertamente, sin juzgar, para que todos vivamos una vida sexual saludable y feliz con nuestras parejas. And the answer to the blowjob question was D. Y la respuesta para esta pregunta es D de Darío. So the Victorian slang for a prostitute and ejaculation. A prostitute was called a blowsy, and then when you ejaculated, it was called blow. So I guess a blowsy would get you to blow. So it was a blowsy doing their job. So it was a blow job.
historia, ok, con la historia victorina. Entonces, la palabra blowjob tenía que ver con otra palabra que tenía un vínculo con la prostituta que de pronto también hacía ese tipo de trabajo. Ella se llamaba blowsy y ella entonces te daría el trabajo, el blowjob. De ahí viene el término. Bueno, ahí aprendimos algo nuevo. Our next question. Besides humans, which animal has been known to engage in prostitution? Fuera de los humanos, ¿qué otro animal también tiene prostitución o tiene algún tipo de actividad que es que tiene que ver con la prostitución? ¿Qué animal será? Is it A, penguins, ¿Será A, los pingüinos? B, a wild cat, ¿O B, un gato feroz? C, a dolphin, C, un delfín? or D, no animals? ¿O D, ningún otro animal? Solamente los humanos tienen este tipo de acción, prostitución. I was kind of hoping you had some sort of chimp or something in the answers. Right. The anthropologist in me. When I tell you the answer, you might, I feel like this is a fact that you probably know. And like, I did some research, so I learned a lot of stuff myself. Oh, tell me. The correct answer is A, penguins. Ah, son los pingüinos. A es la respuesta. Si tienes el punto, anótalo. So I thought that it was interesting because penguins mate for life, but studies have shown that some female penguins, even when in a committed relationship, have been seen exchanging sexual favors with strange males for pebbles they need to build their nest. Oh, okay, I guess that makes sense. Bueno, los pingüinos también son otros animales que tienen que ver con la prostitución. Entonces, aunque los pingüinos en pareja, ellos siempre están juntos, tienen sexo en pareja por vida, pero a veces las chicas tienen algún tipo de acción sexual con sus vecinos para poder tener los materiales suficientes y crear su propio nido, su propio hogar físico. Our next question, true or false? You can lose up to 3 pounds a year by having sex 7 to 8 times a month. Si tienes sexo de 7 a 8 veces al mes, puedes perder a casi 3 libras al año. ¿Será esto verdadero o falso? Esta es la siguiente pregunta. Ponlo en el chat, ¿verdadero o falso? I kind of wish it was a little more if this is true. Right. Vamos a ver qué piensa el público. Le decía yo a Addison que de pronto, si es verdad, ojalá fueran más libras, no solamente 3 al año. The answer to that is true. Sí, es verdadero. Si puedes perder hasta 3 libras al año. Ok, interesante, aprendimos. Vigorous sex can burn up to 150 calories per hour. El sexo vigoroso, tener bastante sexo te ayuda a perder peso. Bueno, parejas, por favor, atención en esta cuarentena. Si no hay gimnasios, podemos ser un poquito más activos en la cama. All right, this next question is also interesting. So we're going to learn something together. Esta siguiente pregunta es interesante. So if a woman wants to get pregnant and she doesn't mind the father watching pornography, what type of porn should he look at to have the most potent ejaculation? Ok, bueno, esta siguiente pregunta. Si una persona quiere tener hijos y de pronto está bien, está consciente de que su esposo necesita un poquito de calentura por medio de algún tipo de porno, ¿qué tipo de porno sería perfecto para que el hombre o su pareja, la pareja de la persona, tenga una eyaculación perfecta? ¿Qué tipo de porno le ayudaría a él tener una eyaculación perfecta? Would it be A, heterosexual sex? ¿Será A, el sexo heterosexual? B, a threesome with 2 men and 1 woman?
B, será un trío con dos hombres y una mujer. C, two women having sex. C, dos mujeres teniendo sexo. Or D, a threesome with two women and one man. O un trío con dos mujeres y un hombre. D. Pongan por favor las respuestas en el chat. Vamos a ver cuál será la correcta. All right, some of the answers are coming in. The correct answer is B, a threesome with two men and one woman. B de burro, o sea que un trío con dos hombres y una mujer. Interesante, o sea que eso le ayudaría al hombre a ser un poquito más potente y tener una eyaculación más fuerte para que su pareja obtenga ese, ese bebé pronto. It says here that scientists believe that seeing competition between men makes men step up their baby-making abilities. Y la razón es porque la competencia, el saber que hay dos hombres compitiendo, hace que el hombre quiera tener una potencia aún más fuerte y lo anime a tener una eyaculación más fuerte y poderosa. All right, our next question. Early condoms were made of everything but what? Los condones fueron hechos de todo tipo de material, pero ¿qué tipo de material no? ¿Cuál es la excepción? A, animal intestines. A, intestinos de los animales. B, the skin of a snake. B, la piel de una serpiente. C, linen soaked in chemicals that's dried and tied on with a ribbon. Algún tipo de terciopela que se le haya mojado y lo hayan vuelto como un moño. Or D, animal horns. O D, los cuernos de animales. Ok. Vamos a ver cuál es la respuesta. Pongan por favor sus respuestas en el chat. I like that background music, Addison. It's very, very ambient, very chill, very relaxing. Love that. All right, we've got some of our answers coming in. We have someone that says D, animal horns. I would think that animal horns would be difficult to use as a condom. Yes. Alguien ha puesto que sí son los cuernos de animal, pero yo diría que es un poquito difícil, así igual dice Addison. Looks like everyone else is agreeing with animal horns. The correct answer is B, snakeskin. De hecho, la respuesta correcta es la piel de una serpiente. O sea que de ese material nunca se ha hecho un condón. And then someone says, I just cringed thinking about that. Ay, alguien se acaba de sorprender horriblemente. All right, and our final question, true or false? Pubic hair is programmed to grow a certain amount. La siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El pelo púbico debe crecer hasta algún punto, no va a crecer exageradamente. O sea, ¿habrá un límite para el crecimiento del pelo púbico o vello púbico? The answers are coming in. It looks like everyone so far is saying true. La mayoría de personas dicen que sí, que hay un límite. And the correct answer is it true? True.
Sí, es verdadero. Hay un límite para el crecimiento del pelo o el vello púbico, como le llamen. So there were 10 questions in that round. Go ahead and type in the number that you got correct. Esas fueron 10 preguntas. Por favor, anoten cuántas preguntas obtuvieron correctas en su papel. Do you want them to put the points as well in the chat or just on their papers, Addison? They can put it in the chat. Por favor, pongan sus puntos totales de esta ronda también en el chat. No se les olvide. Emily got 7. Brian got 5. Emily tiene 7 y Brian tiene 8 puntos. Vamos, chicos y chicas. Joey got 7. Joey tiene 7 puntos. Purple Love got 6. Amor Púrpura tiene 6. Prunella got 6. Prunella, otros 6 puntos. Ricardo got 7. Ricardo se lleva 7. Okay, so it looks like 7 is the high score. Aparentemente, los 7 puntos es el puntaje más alto. So that means that Emily, Joey, and Ricardo are all the high scores for round 2. Emily, Joy y Ricardo se llevaron los 7 puntos, los puntos más altos de esta segunda ronda. Felicitaciones, chicos y chicas. Muchas gracias por estar activos con nosotros. No se vayan, manténganse con nosotros. So I'm going to put all 3 of their names into a drawing for a prize at the end. Sus nombres de estos ganadores van a estar en la rifa igual para lo último de este evento. A ver si se ganan esos $100 de la tarjeta de regalo. So what we're going to do right now is we're going to take another very quick and efficient break. So if you need to get up and stretch your legs or refill your cocktail or go to the bathroom or do anything, we're going to put 5 minutes on the clock. Chicos y chicas, nos vamos a ir por unos 5 minutos. Mi comunidad Latinx, estamos aquí por ustedes. En 5 minutos nos devolvemos para seguir con nuestras actividades y con más información aún para todos. Gracias por estar con nosotros. Los vemos en 5 minutos. Don't forget that you can use the hashtags on the bottom and share why it's important for you to get tested, and then you could win a $100 gift card. De acuerdo con Addison, por favor no se les olvide poner el hashtag me hice la prueba QLatinx y postear por qué es importante hacerse la prueba y saber su estatus. Pongan por favor el post, Instagram, Facebook, lo que sea, con el hashtag y así también podrán ganarse esos $100. We'll be back in a little bit. Yeah, all right, 5 minutos, los vemos. See you soon, Addison. Yes, ma'am.
Okay, we're back. We're back from that very quick and efficient commercial break, boys and girls. We're going to bring Italia back to the stage as well. Hola, hola a todos, a mi comunidad Latinx. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas. So right now, I just want to give some information about some of the organizations that work with Q Latinx to provide all of your HIV and STI screenings. So we're going to start with the Department of Health. En estos momentos vamos a hablar de las diferentes organizaciones que nosotros tenemos conexión para poder a ustedes saber dónde tener esos recursos. Bueno, vamos a empezar. The Department of Health wants you to know that you can take charge of your sex life today and you can help stop the spread of STDs by knowing your status. You do not need to have insurance to get tested. El Departamento de Salud dice que es muy importante saber tu estatus y el estatus de salud básicamente, no solamente de si tienes SIDA o el VIH, sino entre muchas otras cosas. Es muy importante y hay muchos recursos, hay muchas opciones gratis, no necesitas seguro de salud. Si eres indocumentado o no tienes seguro de salud por alguna otra razón, no te preocupes. El Departamento de Salud está aquí para conectarte con los recursos que existen para que tengas una salud perfecta. All you need to do to get tested with the Department of Health is bring a photo ID and have about 2 to 3 hours of time. They have the most comprehensive test available. Their 10 test panel will test for all major STDs. Ok, entonces simplemente debes, si quieres hacerte un examen en el Departamento de Salud en cuanto al VIH o SIDA, por favor ve y trae una foto ID, o sea tu licencia o algo que tenga tu foto y tu nombre. Y allá, por favor, con tiempo, unas 2 o 3 horas para esperar. Es gratuito, no necesitas seguro. Es muy importante saber tu estatus. They do testing Monday through Friday, and they're located at 832 West Central Boulevard in downtown Orlando. Okay, I'm going to have to look that up. All right, Departamento. Okay, so the Department of Florida Health, el Departamento de Salud está en el 832 W Central Boulevard, Orlando, Florida, 32807. El número de contacto es el 407-858-1445. La clínica está abierta de lunes a jueves en la mañana, 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, para que puedas tener ese examen o ese tratamiento o de pronto algún tipo de información sobre infecciones específicas. Another great organization I hope you heard that. Yes. Another great organization is Aspire Health Partners, and they are located in downtown Orlando as well. Their team is dedicated to providing high-quality services to the men and trans women who are at the highest risk for HIV spectrum diseases. Bueno, la otra organización se llama Aspire Health Partners. Esta ofrece servicios al público, sobre todo a la población que tiene que ver con información y poder bajar esas estadísticas del VIH y SIDA. Entonces, no importando si eres una minoría o si eres de una comunidad racial, si estás afectado desproporcionadamente, entonces estamos aquí para ayudarte y que no sientas ese tipo de opresión por falta de recursos. Entonces, de nuevo, Aspire Health Partners está aquí para bajar los problemas que hacen de opresión hacia nuestra comunidad afroamericana, también Latinx, viviendo aquí en el centro de la Florida, y sobre todo aquellos que son afectados sin justicia, o sea, desproporcionadamente en cuanto al VIH. Another organization is the LGBT Center Orlando, which is it opened in 1978, and it's one of the oldest LGBT centers in the nation. And they do También so many está different things. Go ahead. So what did they do, Addison? They do Okay. HIV. Tenemos otros. You go first, and then I'll Go finish. ahead, Addison.
This is funny. All right, guys. Como les decía, tenemos el centro. El centro también está en el centro de la Florida para ayudarte en cuanto a tener más información sobre tu estatus del VIH. Y Addison nos va a dar el listado de recursos que tienen para darte a ti. They do HIV and Hep C testing. They do Narcan distribution. There's grab-and-go condoms, online counseling, online addiction and recovery groups, and youth programming online as well. So literally, you are one-stop shop for anything that can help you be the best you that you can be. Bueno, en realidad tienen todo tipo de recursos en cuanto de pronto a materiales como condones gratuitos, lubricantes o medicamentos o tratamiento o exámenes de VIH y SIDA, de pronto algún tipo de consulta en internet, de pronto te sientes mal mentalmente o algo así, tienen todos estos tipos de recursos para ayudarte. No estás ni solo ni sola, no estamos solos, chicos y chicas, mi comunidad Latinx, somos unidos y unidos somos fuertes. And then we already talked a little bit about Q Latinx, but today's event specifically is called Hablando Alto, which is let's talk about sex. So today is National HIV Testing Day, and Q Latinx and everyone involved just wants you to make sure that you know your status, because the safest sex that you can have is informed sex. Bueno, hoy es el Día Nacional de poder saber tu estatus, de hacerte el examen del VIH y saber que estás bien o que necesitas algún tipo de recurso y estamos aquí para conectarte con ellos. Entonces, por favor, celebra con nosotros. Es un día de educarnos, de hacerlo de una forma jocosa, chistosa, de una comunidad unida, sin juzgar, porque aquí estamos es para educarnos y vivir una vida feliz, no importando si tienes el VIH o no. De nuevo les decimos, puedes tener una vida larga y saludable con el VIH simplemente con la ayuda de ciertos recursos como medicamentos y de otros que nuestras organizaciones tienen para darte en estos momentos. And before we get into our next game, we're going to say once again that this is a judgment-free zone, and we want you all to just be healthy individuals and have whatever kind of sex is best for your life. But you also need to realize that we're in the middle of a global pandemic. So while we're not going to judge anyone for breaking quarantine or having hookups come over, you still want to try and just be as safe as possible, not only because of HIV and STDs, but also of COVID-19. So we're going to give you some ways that you can spice up your sex life while being as safe as you can. En estos momentos estamos en un momento histórico donde no solamente estamos educándonos sobre tener una vida sexual saludable con nuestras parejas, pero también estamos pensando en el coronavirus. Entonces, vamos ahorita a hablar de cómo tener una vida sexual feliz, disfrutarla saludablemente, con unos tips que nos va a dar aquí Addison. Entonces, estoy muy feliz de aprender. Quizás hay algunas cositas que no sabemos. Vamos a ver. So here are some tips for safe and healthy social distancing sex. Cómo tener una vida sexual saludable, pero también a la misma vez con distancia social, pero saludable, para que no tengamos esa transmisión o más transmisiones de este virus del coronavirus. You can trade sexy pics over text, or you can send videos to each other. Algunas ideas incluyen enviar algunas fotos un poquito más como el estilo sexy, sensuales, porque eso nos ayuda de pronto a pensar un poquito fuera de la caja. Pretend that you're back in the 1990s and have a little bit of phone sex. Oh, sí, o de pronto también siéntate como en los 90s y tener un poquito de una actividad sexual durante el teléfono. You can use many of the platforms that are available now, like FaceTime, Skype, or Zoom, and you can have video sex with people. No solamente llama o no solamente envía una foto, pero también un video o de pronto un video en vivo. Como estamos ahora utilizando la tecnología, tenemos Skype, Messenger, Facebook, todo ese tipo de aplicaciones. Hay que tomar provecho y unirnos así también. Or if you decide to have somebody come over, you can still have a very enjoyable sexual encounter by sitting on opposite ends of the room and putting on a show for each other live and in person. O de pronto también, si están viviendo juntos en pareja, de pronto se pueden hacer un show en vivo, una pasarela o algún tipo de movimiento sexual o sensual con tu pareja y disfrutarse mutuamente.
You can also use things around your house like toys, mirrors, or if you're feeling adventurous, you can meet someone in your backyard and have them watch you from afar. So there's several different ways that you can spice up your lovemaking while staying safe while we're supposed to be socially distant. También podremos utilizar de pronto algún tipo de juguetes o invitar a alguien, depende de las reglas que tengas con tus parejas o tus amistades amorosas. Igual aquí esto es un momento, un evento sin juzgar, entonces estamos aquí abiertos, con una mente abierta, sabiendo que algo te excita a ti y cualquier cosa que sea ese algo hay que hacerlo saludablemente y por eso estamos hablando, chicos y chicas. Estas son varias ideas para poder mantener el coronavirus o este virus, que no tengamos más estadísticas en nuestro estado, porque como sabemos están muy altas, pero estas son unas ideas para tener un poquito de picante en nuestras vidas sexuales con nuestras parejas. And now for our next round of trivia, I know that if there's anyone out there that's anything like me, sometimes your sexual encounters are fueled by drugs or alcohol. And we don't judge you for doing that. We just want you to be safe and healthy when you're having your encounters. So here are some questions relating to drugs and alcohol. También tenemos para la siguiente sección algunas preguntas que tienen que ver con una vida sexual, pero quizás algunos de nosotros tenemos una vida sexual saludable, pero también nos gusta mezclarla con algún tipo de sustancia. Vamos a hablar sobre ese tipo de tema en estos momentos. No hay chicos, no hay que juzgar. So these are all true or false questions. So you're going to just type in the chat true or false. Todas estas preguntas que siguen tienen verdadero o falso. Eso es lo que van a poner en el chat, verdadero o falso. Question number 1. Your brain stops developing around the age of 18. La primera pregunta, tu cerebro para de crecer o evolucionar en tu crecimiento más o menos a la edad de los 18. ¿Será verdad o será mentira? Vamos a ver qué dice Addison. We're going to let people go ahead and type in their answers. I do like that some of the people in the chat are responding well to the ideas that we gave them about spicing up their sex life. So it seems like a couple of people are into having other people come over and watch them without actually touching. So that's nice. Okay, well, hey, whatever works, right? All right, we've got some of our answers in. The first question, the brain stops developing around age 18. True or false? That is false. Oh, es falso. El cerebro, de hecho, no para de crecer a los 18. And because the brain is still developing, people are more susceptible to long-term side effects of drugs and alcohol while your brain is under development. So people that start doing drugs and using alcohol in their teens might damage their brain because it's not fully developed. Bueno, y esto tiene toda la razón, Addison. Si uno tiene 18 años y está en esta crítica edad donde estamos todavía aprendiendo y nuestro cerebro todavía está creciendo de muchas formas, no es una muy buena idea estar con muchas sustancias porque podemos estar interrumpiendo de pronto el procedimiento de pensar, el procedimiento de educarnos. Hay que tener mucho cuidado a esa edad, cuidarnos, cuidar nuestras hormonas, nuestro cerebro y vivir una vida saludable y disfrutarla saludablemente. Question number 2. Alcohol is considered high in calories. If you reduce your drinking by just 1 drink per day, you can cut out to 1,500 calories a week. Puedes cortar, ¿será esto verdadero o falso? Puedes cortar hasta 1,500 calorías si no bebes. You said if you cut just 1 drink per day, Addison? 1 drink per day can reduce 1,500 calories a week. Sí, exactamente. 1,500 calorías puedes quemar si quitas una bebida al día de tu dieta, una bebida alcohólica. ¿Será esto verdadero o será esto falso? Vamos a ver. Everyone was quick to type in. Everyone says true. It's true. Ah, es verdadero. Y todo el mundo respondió de una. Inteligentes. Question number 3. Injecting crystal meth is more dangerous than using it in other forms. Oh,
utilizar utilizar este tipo de drogas de inyección que tiene que ver con metanfetaminas. Si te las inyectas por las venas, ¿será esto malo o no será malo, verdadero o falso, right? True or false? True or false? We've got some of our answers coming in. That is also true. Y sí es verdadero. Question number 4. Alcohol can have negative effects on your immune system, making you more prone to infections in autoimmune conditions. Tu cuerpo puede estar un poquito impactado negativamente por muchos tipos de sustancias. Tu sistema inmunológico es el que más pierde cuando utilizas algún tipo de droga. ¿Será esto verdadero o será no verdadero? We've got some answers coming in. That is also true. También es verdadero. Our next question. The average American spends $35 a week on alcohol. True or false? ¿Verdadero o falso? ¿Será que los americanos en general tenemos, what was the percentage, Addison, again? It was cutting. $35 a week. $35 a la semana es lo que utiliza el americano generalmente. ¿Será esto verdadero o falso? Emily says false. It's way more. Aquí la gente dice que no, $35 no basta. The answer is false. Y es falso. And this is where you're going to realize that you have a problem. The average American spends $11 a week on alcohol. O sea que el americano usualmente utiliza unos $11 a la semana en alcohol. Esa es la estadística. Interesante. So apparently we're gonna switch this to an AA meeting afterwards. Oh Dios, vamos a tener que hablar un poquito más sobre el uso del alcohol y utilizarlo de una forma que podamos disfrutarlo saludablemente. Our next question, true or false? Mental health conditions should be treated the same as substance abuse disorders. ¿Será eso verdadero? Que si una persona tiene un tipo de enfermedad mental, sería tratada con el mismo tratamiento que otra persona tendría de pronto una complicación ya física o algo que tenga que ver con sustancias y adicciones. ¿Será eso igual, el mismo tratamiento para las dos personas, verdadero o falso? Someone about the alcohol per week, someone said, I thought it was way higher. However, I understand budgeting, and there's 2 bottles of wine for $9 at 7-Eleven. Ay, Dios, dice aquí la audiencia que en cuanto al alcohol, sí, el presupuesto puede ser más bajo porque hay muchos precios bajos en esos momentos en algunas tiendas del alcohol. The answer to our last question is true. Mental health conditions should be treated the same as substance abuse disorders. O sea, que si tú abusas o alguien abusa de algún tipo de sustancia y necesita tratamiento, sí puede ser el mismo tratamiento que utiliza otra persona que de pronto esté pasando por un tipo de faceta con problemas mentales. O sea, que sí es verdadero. Esta fue la última pregunta de esta sesión. Si fue verdadero, la tuviste bien. And now we're adding the points, Addison? No, I think we have, I think, three more. Perfect. Faltan 3 preguntas más. Sigan con nosotros, chicos y chicas, mi comunidad Latinx.
Our next question is true or false, prescription drugs, even when abused, are safer than illicit street drugs. ¿Verdadero o falso? Las sustancias que son ilícitas o de la calle, prescripción, son peores que las sustancias que son prescritas y vienen de la farmacia. ¿Verdadero o falso? O sea, las de la farmacia, perdón. You said the prescribed to be better, right? Safer. Las de prescripción que están en la farmacia que tu doctor te envió, de nuevo, esas son más sanas y saludables, un poquito más a salvo de tomar que las que son ilícitas y están en la calle. ¿Será esto verdadero o falso? Ponlo en el chat, por favor. So I'll give it one more time too. Prescription drugs, even when abused, are safer than illicit street drugs. So, aunque abuses, digamos, de un medicamento que te hayan prescrito, eso será un poquito más saludable que abusar de una droga o sustancia ilícita de la calle. ¿Será esto verdadero o falso? And that is false. Y esto es falso, de hecho. Abusar es abusar de una sustancia. Todo es un poquito negativo para tu cuerpo. And I have a fact here about Orange County, Florida. In Orange County, Xanax, morphine, and oxycodone kill more people every year than cocaine and heroin. Parece que esa lista de medicamentos que Addison acaba de decir matan muchas más personas al año que la cocaína. Esa es una estadística que acabamos de encontrar y bueno, esto es serio. Por eso hay que hablar abiertamente sobre tener una vida saludable y disfrutar lo que podemos disfrutar sanamente. All right, and then our final two questions are about drug interactions. So neither myself or Italia condone the use of illegal drugs, but we understand that everyone is grown and can make their own decisions. So I'm going to give you two drugs. You have to tell me if it's considered to be safe, moderately dangerous, or fatal if you combine these two drugs at the same time. Las siguientes preguntas tienen que ver con ciertas sustancias ilícitas. No significa que Addison ni yo estamos diciendo que pueden participar con este tipo de sustancias, pero sabemos que aquí no hay nada que juzgar y que hay personas que las usan para algún tipo de placer, etc. Entonces vamos a hablar sobre esta pregunta. Can we please repeat the question again? I just want to make sure that it's clear, Addison. So you have to tell me, is it safe, dangerous, or deadly? Can you hear me? Sano. Oh, yes, I can hear you. Can you hear me? Yep. Okay. Thank you. Digamos, si combinar este tipo de sustancias. So the first two drugs are marijuana and GHB. GHB o marihuana. Si las mezclamos, esta es la primera pregunta de esta sección. Si las mezclamos, será sano o moderadamente sano o si es totalmente fatal. ¿Cuál será la respuesta? Ponla por favor en el chat. So for everyone else, tell me if it's safe, dangerous, or deadly to combine marijuana and GHB. ¿Será salvo? ¿Será un poquito que sí nos perjudica o será totalmente fatal? Por favor, no se les olvide participar en el chat y decirnos qué piensas. So we have some people saying deadly. We have someone says unsafe. Believe it or not, varias respuestas mezcladas y la respuesta es it's considered safe to mix marijuana and GHB. Oh, GHB y marihuana mezcladas en realidad es algo sano, sí lo puedes hacer. Es una buena información para todos los que sí tomen participación de este tipo de mezclas y sustancias. And all of the facts that I have, crystal meth was not included in any of the drugs, but according to the research that I did, it's considered safe to do marijuana with GHB, K. It's considered safe to do marijuana with any drug.
Aparentemente, Addison ha podido hacer algunos estudios y ha leído y aprendido que, de acuerdo a las estadísticas, si mezclas marihuana con cualquier sustancia, cualquier otra sustancia que quieras usar, es normal, puedes hacerlo. La marihuana mezclada con ellos no te va a hacer daño. Our next combination is cocaine and alcohol. Is it safe, dangerous, or deadly? La siguiente pregunta o mezcla es la cocaína con el alcohol. ¿Será esto algo a salvo o será un poquito que te impacte negativamente o será totalmente fatal? Dime, ¿qué piensas tú de esta mezcla? We've got some answers coming in. And cocaine and alcohol is considered to be dangerous. De hecho, esta es medio impactante negativa para tu físico. O sea, no es fatal, pero sí te impacta negativamente. No hagan esta mezcla, por favor, de cocaína y alcohol. The next one is 3 drugs. So you have to tell me, this is our final one. So y it's... La final mezcla que vamos a hablar son 3 drogas, 3 sustancias. Y son... Those 3 drugs are mushrooms, caffeine, and special K, or ketamine. Ok, especial K, special K, mushrooms, que son los honguitos mágicos, and you said cocaine as well? Caffeine, like Coca-Cola. Caffeine, ok, la cafeína. Cafeína, los hongos mágicos y Special K. ¿Será esta una mezcla totalmente saludable o será un poquito impactante, negativa a tu físico o quizás es fatal? ¿Qué piensas tú? Ponlo en el chat, por favor. Estamos esperando la respuesta. So the addition of the use of caffeine makes that combination deadly. Si pones la cafeína a esa mezcla, bueno, sí es fatal. O sea que si pusiste fatal, estás en lo correcto. No hagan esta mezcla de esas 3 sustancias por la cafeína. The more you know, we're learning. Definitivamente, Addison, hemos aprendido bastante. Son buenas preguntas. These are great tips, Addison. This is information that most of us probably ignored, and I'll include myself. and I include myself as well. And we're friends now. I'm a recreational drug user. Like sometimes I get drunk and I do things, but researching that, I realized that a lot of the choices that I'm aware that I make poor choices a lot of the time, but I never realized how actually dangerous they were until I had to do all this trivia stuff. So I'm going to make smarter decisions going forward. Como dice Addison, es muy importante que nos eduquemos y leemos más de estas sustancias que de pronto quizás estamos usando socialmente o solos o solas. Por favor, edúquense o hablen con nosotros. Tenemos toda la información. Es importante saber qué podemos mezclar y qué no es saludable y qué es fatal. Eso es lo primordial. Estamos aquí en Estados Unidos. So now let's have everyone go ahead and add up their points and type how many points they got in the chat. Listo, para esta sección, por favor, ahora calculen todos los puntos correctos y pongan su resultado en el chat. ¿Cuántos puntos ganaron en esta sección? Pónganlo en el chat. We've got Prunella with 8, Joey with 8. Prunella con 8 y Joey también tiene 8 puntos. Felicitaciones. Brian got 9. Brian tiene 9 puntos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más. Ricardo por favor, got 7. Ricardo, 7 puntos.
Gracias por participar, chicos y chicas, mi comunidad Latinx. Ricardo, Emily, and Purple Love all got 7. Ricardo, Emily y Purple Love, todos tienen 7 puntos. O sea que el punto más alto fue... So I'm going to put Brian is the big winner for that round with 9. And then we've got Joey and Prunella with 8. So you all are going to be in the drawing. Joey y Prunella con 8. Estos 3 nombres van a estar en la rifa al final. Felicitaciones, chicos y chicas. So what we're going to do is we're going to take our very last break. So we're going to do 5 minutes. Remember to go ahead and use the hashtag that's scrolling below to say why it's important to get tested. And then we're going to come back with our final round. We're going to go back to the first game that we played. So I'm going to give you more porn movie titles. You just tell me if they're real or fake. And then we're going to go ahead and give away prizes. And then we'll go from there. So we'll see you all in just a couple minutes. Listo, mi gente querida. En estos momentos vamos a tomar nuestro último break, descanso de 5 minutos. Mientras tanto, no se les olvide hacer sus posts con el hashtag que está abajo que pueden leer. Por favor, vuelvan en 5 minutos porque vamos a hacer el último juego, la última sesión y va a ser muy similar, de hecho, a la primera actividad que tenía que ver con los títulos de las películas porno. ¿Serán verdaderas o no? ¿Serán películas de porno o no? Esto estuvo bien divertido, entonces los vemos en 5 minutos. All right, we'll be back.
Ladies and gentlemen, we're back for our final round of trivia. We're going to bring back Italia for our final round. Hello again. Hola, amigos y comunidad Latinx. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos. Actually, Addison, I wanted to add something very, very important, and I think that we should all take advantage of this information. Okay. If we look at the statistics, Florida is number 1 when it comes to the new infections of HIV. Florida es el estado número 1 en cuanto a las infecciones nuevas del VIH. Also, the most impacted or negatively impacted community is the Latinx community. When it comes Oh, I think you might be frozen. Can you all hear her in the chat, or is it just me? Oh, yeah, it looks like you're frozen, Italia. So I'm going to remove you, and then I'm going to bring you back, and then see if that will fix it. Let's try this again. Okay. Oh no, she froze. Italia, if you can hear me, you might have to leave the backstage area and then come back in with that link that I sent you. Let's see. Okay, she's leaving the backstage area. She's going to come back. Brian, Alice in Wonderland, an X-rated musical comedy. It's on Pornhub. I'm going to, for research purposes, I'm going to look at it. You had me at singing and dancing, but then they're sucking on top of it. I mean, but while we're waiting on Italia, ladies and gentlemen, I just wanted to let you know that it is National HIV Testing Day. So it is very important that you know your status. Remember that if you are a sexually active adult, it's recommended that you are tested every 90 days or every 3 months. Because for those of you that are sexually active, you know that there is a window area to where the virus can lie dormant in your system. So it's very important that you get tested on a regular basis. And also for those individuals that are on PrEP or pre-exposure prophylaxis, such as Descovy or Truvada, you should be having your blood work done every 90 days anyway. But remember, PrEP does not protect against other STDs such as syphilis, gonorrhea, and things like that. So we've got Italia back. We're going to bring her back. Hey guys, I think that's better. I'm so I don't know what happened here, but either way, I was saying that Florida is number 1. That's not something to be proud of when it comes to new infections, and also our Latinx community is the most impacted. Nuestra comunidad Latinx es la más impactada en cuanto a las nuevas infecciones de VIH, y también Florida es el número 1, es el estado con más infecciones nuevas del VIH. Esto no es algo para hacer fiesta, ¿cierto? También 1 de cada 6 personas sabe su estatus aquí. So 1 in every 6 people actually knows their HIV status. Their status. This is why we have these sort of events and these educational programs and the efforts and the organizations to make sure that we battle these statistics, that we stop being number 1 at having the new cases. It's not something to be proud of. Por eso estamos aquí con estos eventos sociales y utilizando la tecnología para decirles a ustedes que hay muchas oportunidades de saber cuál es su estatus del VIH. Es muy importante saberlo porque así no tenemos estadísticas tan altas a nivel nacional y de hecho hasta global. Eso es muy importante. Yeah, Addison, I just really wanted to add that. I don't know if you want to include anything else, but 250,000 Latinx are living with HIV right now in the United States. Más o menos 1/4 de 1 millón de nuestra comunidad
Latinx está viviendo con el VIH. No significa que no van a tener una vida normal, pero significa que deben saber dónde están los recursos, el medicamento y el tratamiento, y por eso estamos aquí. This only means that this group that's living with HIV needs to know where the resources are, and that's why we're doing these events. So thank you, Addison, for being such an amazing advocate and helping us make sure that the word is spread. Thank you so much. I'm thrilled to be a part of this. And I know that there's some people that are watching who are like, how do I fit into the Q Latinx program? And the thing is, the reason that I was so excited to be involved, while I am not I'm not Latino, and I am not like, my genetics are not Latin, I frequently engage sexually with people that are of Latino heritage. So my role is just as important as other people. If you are in a relationship, or if you are sexually active with people who are Hispanic or persons of color, then you're just as much a part of that community. So it's really important that all of us work together. And especially, look, 2020 is a dumpster fire, and it hasn't been the greatest year. And the current administration has shown us time and time again that whether we are white, black, Latino, purple, green, whatever, they don't like us. So unfortunately, there are so many people out there who don't look at us as individuals, they lump us all together. And in order for us to overcome the challenges that we're facing as a community, we have to unite as a community. So anything that you can do to help out anyone and any community, you need to do that. So if that's as simple as starting a conversation about sexual health, or getting yourself tested, or telling your partner to get tested. These are all things that you can do together, and all things that you can actively do as a responsible grown-up to make sure that you get to live for a long time and you get to be safe and healthy while you do it. Aquí Addison está diciendo que ella está involucrada en este tipo de eventos, no porque ella sea de la comunidad Latinx directamente, pero porque ella sí tiene actividad sexual con sus parejas que sí son de este grupo. Entonces, eso significa que todos estamos conectados de alguna forma u otra. Significa que si de pronto no eres parte de esta comunidad directamente, pero si tienes una actividad sexual con una pareja, una persona que sí sea de esta comunidad Latinx, es muy importante saber este tipo de información, estas estadísticas y cómo prevenir la transmisión de infecciones sexuales o, por ejemplo, el VIH y virus, etcétera. Es muy importante estar unidos, sobre todo ahorita con la administración presidencial que tenemos, porque actualmente ellos están ignorando la ciencia y las estadísticas por algunas razones. Entonces es importante que como comunidad y como organizaciones nos unamos y unidos podemos crear esa fuerza educativa para que estas estadísticas nos sigan creciendo, sobre todo aquí en el estado de la Florida, con nuestra comunidad Latinx, que los queremos mucho. All right, so we're going to do our final round of trivia. This is actually going to be a two-part thing. So we're going to do the porn movies, true and false, but I'm also going to issue a challenge to everyone out there watching. So there are fabulous prizes that are donated by Q Latinx for the winners of trivia. I've been getting some text messages. We're keeping track of the scores. It looks like everyone's going to get a prize because there's enough prizes for everyone that's participating. But I'm also going to go into my own very personal prize cabinet. And the challenge is this. We've talked about several different ways for you to spice up your sex life while we're in quarantine. So if you can show me anything that you might have in your house, so whether that be a sex toy, if you have a porn magazine, a porn DVD, if you have condoms, if you have lube, anything that you can use to promote safe sexual health, either by yourself or with someone, take a picture of it and send it to me on Facebook. So you can either post it right on my wall, or you can send it to my inbox, and I'll respond to get your name and your mailing address, and I will personally send you prizes to help spice up your sex life and to just remember how much fun you had today for participating in Hablando Alto. Bueno, la siguiente actividad para la comunidad Latinx y aquí nuestros participantes tiene dos partes. La primera parte es la de las preguntas con las películas porno, si son de porno o no. Y la segunda parte tiene que ver con una actividad tangible que puedes hacer en casa. Entonces, para que participen y puedan ganarse en varios premios que tenemos, y de hecho tenemos suficientes premios para todos, mirando aquí la lista de participantes. So, por favor, sean activos. Si miran alrededor de su hogar, en el área donde están, de pronto un objeto, sea un condón, sea
lo que pueda promover de pronto tener una vida sexual saludable con nuestras parejas o amistades. Entonces, por favor, tomen una foto de ese objeto, sea líquido de luz, sería un condón, sería cualquier juguete sexual, lo que te ayude para promover una vida sexual saludable. Haz el post con Addison y Addison te va a responder y va a pedirte una información para poder enviarte el premio. Y de nuevo digo, hay premios para todos, así que por favor juguemos. Es gratis, ¿no? We love it. Very good. All right. So now that was my challenge to all of you. Don't forget there's still a little bit of time for you to use the hashtag below to have your chance at winning a $100 gift card. But we're going to do our final round of trivia, which is real or fake porn title. No se les olvide, por favor, hacerlo del hashtag, que está la información abajo, la pueden leer, porque así se pueden ganar esa tarjeta de regalo con $100. Hagan el post, por favor, porque es importante saber su estatus del VIH. All right, so I'm going to give you the name of a porn movie. You just type in the chat if it's real or if it's fake. So true or false. Ok, entonces vamos a iniciar con la primera parte del juego y es con las, ¿será esta una película de porno verdadero o falso? Y el título es... All right, our first one, The Breast Years of Our Life. The Breast Years of Our Life. Es como decir los mejores años de nuestra vida, pero tiene... Oh, we might have you might be frozen again. There you go. Oh. I'm back. Okay. Let me, I'm back. ¿Será esto una película de porno, verdadero o falso? The Breast Years of Our Life. The Breast Years of Our Life. Por favor, ¿creen que sí es una película de porno? All right, the answers are coming in. That is fake or false. Falso, no es una película de porno, pero el título está genial. The next one, it's a delightful parody porn called A Tale of Two Titties. A Tale of Two Titties sería la historia de dos pezones. ¿Será esta una película de porno? ¿Sí o no? ¿Real o falso? Por favor, pónganlo en el chat. TikTok. The answers are coming in. A Tale of Two Titties is real. Sí, es una película de porno. Muy bien para aquellos que dijeron que era una película real de porno. Next up, we have A Few Hard Men. A Few Hard Men. Algunos hombres duros, de la forma sexual hablando duro. ¿Será esto el título de una película de porno? ¿Sí o no? Vamos a ver. Pon real o falso en el chat, por favor. You know, Addison, for those, the titles that you created, they're just amazing. I love it. Thank you. Thank you. Our answers are coming in. A Few Hard Men is real. Ah, esta sí es verdadera. Bueno, perfecto para aquellos que dijeron que era una película de porno. The next one, we're going to transport you back to the late 90s. This is a remake called Dawson's Crack. Dawson's Crack, para aquellos que hayan visto de pronto la telenovela americana Dawson's Creek, es Dawson's Crack, como si estuviéramos abriendo nuestras nalgas. Dawson's Crack. De nuevo, aquí no hay nada que juzgar, estamos hablando abiertamente y educándonos respetuosamente, porque de eso se trata la educación, saberlo todo y vivir una vida y disfrutarla saludablemente. ¿Será esta una película de porno, sí o no? The answers are coming in. Dawson's Crack is real. Si es una película porno, bueno, ya lo sabemos. Next up, we have Crocodile Blondie.
un rubio de cocodrilo, pero si han visto las películas o los shows con Crocodile Dundee, ¿será esta una película de porno o simplemente algo para traernos y llevarnos atrás? The answers are coming in. Vamos a ver qué han dicho. Crocodile Blondie is real. Ah, el rubio crocodile. Crocodile Blondie sí es una película de porno, así que si no la han visto. Next up we have Ejacula. Esta es otra película. ¿Será de porno o no? Ejacula, o sea, como Drácula, pero de eyaculación. Ejacula. ¿Será esta una película de porno o no? ¿Real o falso? Por favor, pónganlo en el chat. That one sounds perfect for October. Right. A scary Halloween porn movie marathon. Ejacula is real. Sí, es una película porno. Ok, felicitaciones para aquellos que dijeron que sí era real. Next up we have A Cockwork Orange. A Cockwork Orange. Ok, so un trabajo de pene naranja. ¿Será esta una película de porno o simplemente un título difícil de traducir? ¿Real o falso? Por favor, ponlo en el chat. We've got some answers coming in. A ver. A Cockwork Orange is fake. Ah, esta no es una película de porno. Muy bien, para aquellos que supieron que no era real. Next we have Everybody Does Raymond. Ah, Everybody Does Raymond. Todo el mundo le hace a Raymond. Se acuesta con él. Bueno, pues será esta una película de porno o simplemente nos quieren ayudar a pensar a esos bellos recuerdos de este show de televisión. Everybody Loves Raymond. Everyone is like real. It's real. Oh, sí, es verdadera. Perfecto. We have 2 left. Dos más. A ver, pongamos ese cerebro a trabajar a ver quién gana más puntos. This is another one that could be good for Halloween time. Ghost Lusters. Ah, Ghost Lusters, como los fantasmas. Bueno, no son muy amorosos más que todo, son como bien compartidores de su amor con todo el mundo. ¿Será los Ghost Lusters o los Ghostbusters como una película de porno o simplemente queremos reírnos y recordar un poquito de esta película? ¿Verdadero o real? Ponlo en el chat, por favor. Ghostbusters is real. Ah, sí, es una película de porno. Perfecto, ya lo sabemos. And then our final question, Game of Moans. Y la última, el último título es Game of, you say Thrones? Game of Moans. Bones, perfect. El juego es como la saga, o bueno, la telenovela americana Game of Thrones, el juego de Bones, como si fuera de hueso duro. ¿Será esta una película de porno o no? Vamos a ver. Although honestly, I think the Game of Thrones is itself pretty sexual. Right. Yeah, it was. I thought that's the one.
Everyone tells me that I should watch that. I haven't watched that yet in quarantine, but since bars are closed again, I might. All right, the answers are coming in. Game of Moans is fake. Esta es falsa, no es una película porno. Bueno, por lo menos como dije anteriormente, que el show ya del Juego de Tronos es básicamente muy sensual. No creo que necesitamos un poquito más de nudismo. All right, so that one was fake. So go ahead. There were 10 questions for that. Type in how many points you got for that round. Oh, I think we might be frozen again. I see Ricardo with 6. Let me try this. And yeah, I think we're frozen, but that's okay. Go ahead and type how many you got correct. We got Ricardo with 6, Emily with 5, Betty with 7, Prunella with 8, Brian got 6, Joey got 6. Looks like Italia has left. She's going to come back in just a moment. So what I'm going to do now is I'm going to wait for Carlos from Q Latinx to text me. He's been keeping track of the points and the winners. We're going to find out exactly how he wants to do this. Also, Purple Love got 7 again. Very good. Also, don't forget, I've issued you all that challenge. So if you take a picture of something that can enhance your sexual health at home, so condoms, lube, sex toys, porn, whatever, take a picture of it, send it to me on Facebook, and I'll respond with the information I need from you, and I'll mail you a prize. Prunella got 7. Okay. Brian, very good. I'm going to check my messenger afterwards. I saw that the notifications were coming in. You know what? Silly is fine, Brian. It's okay. And while you all are here, I do these trivia shows normally on Thursdays, and I do, I go ahead and just subscribe to whatever. If you're watching me on YouTube, just hit the subscribe button. I do trivia shows throughout the week. I do bingo throughout the week. So there's lots of things that that I do that you're more than welcome to tune into if you had fun today. Also remember, even when this video is over, you can share it, tell people how much fun you had. Go ahead and encourage people to still post why it's important to get tested and use that hashtag. Remember, the best sex that you can have is safe and informed sex. So safe can mean a number of things now with the way that medicines have progressed. So you can have safe sex that feels really, really good just by being informed. Knowledge is the most important tool that we have. So make sure that you know your status. Get screened for all STDs. You can follow Q Latinx on Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, on all the social medias. Subscribe to Q Latinx as well for all of their stuff. They've got lots of things happening and going on. Carlos, if you are there. Well, let me go ahead and write down the points for this last round. So we had, looked like 7 was the high. So Betty, Prunella, Purple Love. Okay, so the results are coming in, kids. I'm going to read them as I get them. So Betty is 7th place. You win a $10 gift card and a box of swag. So that includes an at-home HIV test. It includes shirts, candy, cups, all kinds of stuff from Q Latinx.
So you are in 7th place. Congratulations. M. Delgado is in 6th place with a $15 gift card and box. Congratulations. Jim Prunella, you're 5th place with a $15 gift card and a box of swag. Oh, did I freeze? All right, I'm going to switch to this camera. Can you all hear me now? Let me turn this shit down. Oh, God. It was going so well. Okay. You can hear me now? All right, the results are coming in. So, 7th place, Betty Moore. You get a $10 gift card and a box of swag. God, this camera is horrible. Can I switch that? It's fine. We're at the end. It's fine. Fuck it. M. Delgado, 6th place with a $15 gift card and box. Jim B. Prunella, you will get a $15 gift card for being in 5th place with a box of swag. Mark, very good. Congratulations. 4th place, Joey D. You get a $15 gift card and a box of swag. 3rd place, Purple Love, a $25 gift card and a box of swag. 2nd place, Emily Patton, $25 gift card and a box of swag. The results are still coming in. Oh my God, it's like we're at the Oscars. I'm so excited. Our grand prize winner is Brian Rangel with a $25 gift card and a box of swag. Everyone gets a brand new take-home HIV test and that box of swag. So you can get tested in the privacy of your own home. Anyone whose name wasn't listed, send me a message and I'll send you some stuff too. So we're going to make sure that everyone gets some stuff. Because if you've been keeping up with me since March, I've got a drawer full of prizes to give away. And if you had fun, you can tune in on Thursdays from 7 to 9 where I do the Quarantine Quiz Show. The winner of the hashtag is oh my God, the suspense, bitch. The $100 gift card goes to Delitza Fernandez. Congratulations, felicidades. I think I said that right. Remember, everyone, get tested, know your status. Hashtag I got tested, QLatinx. Spread the word. Like I said before, there are so many people in this world who collectively hate us all as a group. So it's important for all of us as a group to be strong and to unite. So whether you are a person of color, whether you are Latino, whether you are Caucasian, whoever you are, encourage other people to live their best lives and to live their truth. So that means get tested, be smart, stay informed. That's the most important thing you can do. So everybody, make good choices. I know here in Florida, the bars are shut down again, but everything else remains open. So if you're leaving the house, be safe, wash your hands, get the good old hand sanitizer. I like to use a generous amount.
Rub it on your palms, the back of your hands, your thumbs, get in between your fingers, just like you would use with soap. Use it with the antibacterial scrub. Because not only are we trying to eliminate the spread of sexual STDs and HIV, we're also trying to kick the shit out of COVID-19. So, stay smart, stay healthy. You all make good choices. Thank you so much for joining me. Italia had some technical difficulties right there at the end, but we want to give a huge shout out to her. Thank you so much for being a fantastic ambassador, translating all of my bullshit to everyone. I hope you all have a good day and know that I love you and I cannot wait to see you all soon.